Hey guys, welcome to Learn French with Vatsala. I hope you're all doing well and taking care of yourself during this quarantine. Well, this is the very first video on YouTube that I'm gonna upload, and this is to help you guys in learning French for whosoever who might be interested, who's looking forward to or been learning it. So I'm gonna upload lessons for you guys. I'm gonna upload videos as specific lessons covering different topics from the very basics of French language, which is going to help getting your basics right, which is really important, as you might know. Alright, so if you guys want to stay tuned to my lessons, do not forget to subscribe and hit the bell icon so that you'll be notified every time I'm on YouTube. The topic for today we have is the French greetings. C'est parti! Alors, aujourd'hui, on va apprendre les salutations. Les salutations. It means the greetings. So, how do we say hello in French? Bonjour. 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 Salut. Salut. Coucou. Very informal. Coucou. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Bonsoir. 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 Bonne nuit. Bonne nuit. À plus tard. À plus tard. À plus tard. À plus. À plus. À bientôt. À bientôt. À demain. À demain. À tout à l'heure. À tout à l'heure. L'heure. À tout à l'heure. So, how do we say, how are you? Comment ça va? Comment ça va? Ça va? You can simply ask that way. Ça va? Ça va bien? Ça va très bien. Ça va bien? Ça va très bien. Ça va mal. Ça va mal. Ça va très mal. Très mal. Ça peut aller et toi? Et vous? Et toi? Et vous? So, how do we say what's up in French? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Pas grand-chose et toi? Pas grand-chose. Pas grand-chose et toi? Pas grand-chose et toi? Pas grand-chose et toi? Alright, so if I want to say what my name is, je m'appelle Vatsala. Je m'appelle Vatsala. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Monsieur. Monsieur. Madame. 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 Mademoiselle. Mademoiselle. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Salut. Salut is also used for saying hi and also bye-bye in informal situations. So, if I want to say bye-bye, salut and enchanté. Bon, c'est la fin de notre leçon d'aujourd'hui. It's the end of our lesson. So if you like this video, please do not forget to smash like and please take care of yourselves. It was nice to meet you. Thank you so much for watching. À plus tard.